ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯃꯦꯝꯊꯣꯏ ꯇꯦꯛꯈꯂꯝꯕꯝ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 and 10 ꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯛꯆꯒꯅꯤ Hello everybody nahamuki parada akhoi economics and livelihood ta kari tamgrage haiba matamda industrialization in European countries tamgre adugi ahongba kaya ama lakhre ngasi na khoi kari tamsige haiba matamda industrialization in India tamsi aduna industrialization in India da akhoi na khangadaba amadi kaino haiba matamda by 18th century India si ina kaira khunbala mamani poche yamna puthokchaba ko masana poche yam puthokchaba lam amani maru oina kai kaino haiba textile firon ani metal wares datuna saba poche sing and spices ai di maru marang si pambagi damakta atopa European countries ne India da laaga karbar laiba khotpagi yamna taurami madu laiba season na dori ba pose karino haiba matamda gold ko sanani sanasi seasonarami asman tawdana sum lakpagi matung ina nongmadi India se kai oikre colony oikre British ki colony oigraba matung dadi India gi scenario mawong ama oina ahongba malakani ko ahongba do karino haiba matam dadi hanagi masagi industry ko industry lejadana pochai putoktana mapangi lamda export tawdana mina yamna pamnarami si masigi tonganba ama opposite oina chakrani toppa ama oina chakrani aduduna many economic historians ko sen thumgi matangda nainaba historians mayamsina kari haina opinion pige haiba matamda that the basic intention of the colonial British government was not industrialization but deindustrialization of India haibadi kaino haiba matamda British India se British ki makhada leira kanda industry ga si hena linkatana hena industrialize oinaba process da changbi ga dabai mahuta hana leijaram basibaw muthala kanda handaba mawong da chakre haina haibagi wari ne bako maramdi karigino haiba matamda matam amadadi India se only exporter mi si kaino sizinaba yaraba manufacture goods ngatane ba putho iyami se ko ngasi di kai oire haiba matamda India se raw material pochai puthokpada sizinagadaba raw material se export tawgrani haibadi British na laura chakrani moigi factory da kai kaino poto sungaba matungda manufacture goods se amu India da porakanda India gi market te yola neba baptare ko aduduna thaina gidugo opposite chatnagreba exporter of raw material and importer of finished good oireba aduna magi senthum se adum mingonda chakhita baneba India gi ko aduna exporter oirambadagi hujikti importer of finished good manufactured goods oireba aduna industrialization to bigadabagi mahuta deindustrialization to bire hainari baneba economic historians mayam sina India se aduduna kaidorake haiba matamda India ki masagi oiba handloom and handicraft ko khut sana puthokchaba goods mayam si handarakani decline tawgani adegi artisans karikra mayam se unemployment gi phibam lakane ba aduna yamna nungairamba potsi nungaitaba phibam dala aneba ko aduduna ngasai akoi se opposite chanarakpagi matungina unemployment thogla ani senthum gi phibam nungaira aroiba ko aduduna first ta amu akoi se kai khangsi ge haima matamda cotton textile industry gi wari khangsi India da ko aduna 1818 da akoi ihan hamba India gi cotton mill se karai da linkhatki ge haiba matamda Bauria kauba Calcutta gi lamam da linkhatki adubo akoina hujuji khangnari ba modern cotton mills ti karai da linkhatki ge haiba matamda Bombay da linkhali kai chahida 1854 da aduga amu mathang sum development lakpagi matung ina yam aphauba ka industrialist Jamsetji Tata hari sina Nagpur da haibadi Maharashtra da 1887 da Empress cotton mill haibasi puthokpai matungna cotton gi phiron karikra se aduki matik yamna puthokidana India se by first world war manung phawbada rank 4th ta taba ngamme ba aduki matik cotton gi goods sing se yamna puthokpa ngamme ba ko aduna cotton industry di India da almost successful neba then what about jute industry jute kidi ko jute saidi anamana khoina bora sabda ka seasonary ba jute industry se ko koina limon ga haira ga su khangnari se jute industry se sigisu yam achouba industry amani India da mostly karai da concentrate tawi haiba matamda
West Bengal lomda Bengal side ta tawgani adubu Bengal side ta tawriba industry jute industry sigi akoina wari ama khangbam thoi adudi kaigino karino haiba matamda 19th century ka 19th century da British and other European countries na jute ta thadariba paisa si kayano haiba matamda 6 crores 6 crores haidi matamdugi wani ko huziki wanate adudi matamduna 6 crores haisi huzika pasa panaba matamdadi aduki matik yamani ko aduduna by 19th century European countries na India da jute industry da paisa kayano thadari se haiba matamda 6 crores muk thadai aduna takpadadi ngasagi paisa thadarakpa gi mawong sigi matungina cotton da thadarakpa amasung jute da thadarakpa gi matungina wari se profit se karai de lege haibase akoina khangba ngami anon profit se karai de leire jute da leire ba jute industry si da leire ba ko aduduna akoina kaino khangdoi se difference khenaba ma leire ba ko khenaba ma leire jute industry ga cotton industry siga khenaba ma leire khenaba sina karino haiba matamdari cotton dadi paisa thadaba amasung manage tawba yonba khopagi karigram yamsi India gi mi singna hena tawjare adubu jute tadi kanana hena tawre paisa thadaba manage yonthok yonsin gi thabak profit hena lakpasina kanana hena tawre European ne hena tawre haibase khangba ngameba aduduna bu industry gi magi develop ki mawong mataw se khenara ineba ko aduna sisina jute industry gi wari oikhre ade mathangda akoina karino amu khangdoise haiba matamda iron and steel industry in India ne bako iron and steel industry gi di first ta karai da linkhat ki ge haiba matamda Bengal gi kutli haiba lam sida linkhat ki adubu yamna modern oiba mawong da linkhalakadabdi kai chahi da no haiba matamda 1907 da linkhalakani kari lamda no haiba matamda Jamshedpur Jamshedpur karai dalai Jharkhand da ko mad linkhatoi sik Tata company na linkhalaktoi ni adugi maming laudana Tata Iron and Steel Company kawi hujiksu dum laidi akoina Tisco haraga khangnari si ko anu kai chahi da linkhatki 1907 da linkhatki mathangda 1919 da West Bengal gi Banpur da linkhali adugi maming na kari kauge haiba matamda India Iron and Steel Company ISCO kawi 1923 da ama lakani Karnataka gi Bhadravati haiba maphamduda adugi company maming na kai kauni Mysore Iron and Steel Company kaugani adigi di India ne independent phangakanda second 5-year plan da iron and steel industries kaya linkhali kari lamdano haiba matamda Bilai asina Chhattisgarh da laire Rokela asina Orissa da laire the third na Durgapur kai lay West Bengal da lay man tawdana iron and steel industries mayam linkhalakani India da alo hariba jaga sing sida kaidobagi linkhali no maruaina Jharkhand West Bengal Orissa Chhattisgarh da linkhali dikari gino haiba matamda raw material pochai sing iron and steel industry da daka oigadaba sing se yamna phangba sigi jaga sing se aduna raw material kari no iron and steel industry linkhalpada changi se haiba matamda iron ore coal manganese limestone hairi se marang kaina phangba ka adubu India da British ki makha da lairingai degi hona industry si linkhatna bo honaba matamda senthum da karyam tai capital se anambana kanana pige haba matamda British ki mina invest tawki ba ko ade mathangda India gi inakhunba khara su yarakhi bai wadani adubu mostly capital industry linkhatna bagidamakta sen achobo puthokada basidi British na oikhiba then mathangda akoina ama mukhangadab se kaino what about handicraft and industrialization in India koigi phi khutna sarakana puthokadaba pochai sing handicraft handloom gi pochai sing kaman tawge haiba matamda masi decline tawani handarakani masagi amana khutna puthoroktoini amana machine na puthoroktoini paisa tangba hongba haiba amsu lakani khenaba aduduna masigi khenaba lakpagi matung ina kaidaroke haiba matamda unemployment thokani ko aduna phibam charo aduna India gi handicraft and handloom industry decline tawakani aduga ngasagi machine made ki product sing sina market ta oina marang kaina phangakani
adagi employment gi matang da khoina khangsi adudi kaino ani legani formal haibamga informal haibamga formal sector karino haiba matamda ngasai gi enterprise ama leren khalo mi tara o tara gi mathakta leiba adubuna khoina formal sector haraga khangnani informal aisna kaino haiba matamda di mi matam gi matung inna mi se yamba yai yamda ba yai adu oina thabak inkang surakadaba maru oina samna haiba farmers matam gi matung inna adegi agricultural laborers sai di samna haira kanda lau singu toba matamda phau lingba matamda o phau lokpa matamda na hek mi khare hek yamba suman tawdana masing se nai roeba ko aduna gi adegi small establishment toba ko shopkeepers karikra oiba yai adegi isagi thabak tawjaba self employed person sugumba mayam sina informal sectors haiba sida laeba ko aduna ngasai gi workers mayam su moigi better wages ko khusuman matik chaba pami adegi moigi security leiba pami sigisu India da su moigi su sigi matang sida labor union form tong na bagi honarakani aduna laborers mayam si irang tawba horkani kwai first da khoina longnari si karai da tawkhige haiba matamda British ki matamda 1877 da textile workers of Nagpur na khusuman yamdi haidana moi irang hauki then adugi matung sum tarpai matung ina workers ki moigi agitation du bu nemthana ba moigi hari basisu ya na bagi da makta 1881 da the factory act ka habasi puthorakani aduna kai haino hapta amada at least one day di off oirani thabak su halaroi ko adegi di moi factory do inspection to ba ya bagi khudong saba pirakani adegi nupi na nongmada pung kaya muk thabak su gadi haiba matamda 11 hours yarakani adegi children haidi karam gamba chahi 7 to 9 years de leibasina nongmada 7 hours muk thabak to ba yai gainaga sugumba kaya ma pirakani bako then 1890 dadi kai doge haiba matamda Bombay da ngasagi thabai inkang suriba workers mayam hunsandana mogi Bombay Mills Hands Association ga haise form torokhi bako suman tawdana akoina kari uba phangani haiba matamda ngasagi workers factories and industry da thabak toriba mayam sisu moigi khudong saba phangna bagi damakta sugum gumba si matam gi oina chatharakane bako then akoina mu kari khangba ngami haiba matamda sigi sugumba sum lakpasina kai dorake haiba matam sida labor union se form torna bagi damakta su India da formally oina lakani adudi kanano haiba matamda ngasagi NM Joshi ga inkauba nupa khangna fajana labor union se form tongna bo honar kaneba kari gida makta no working conditions of the workers se phanabag damakta aduna moisi yam nungaitena laibani adegi laifam chapam nungaite adegi masagi laik sugi matang da su nungaite adugi khudong saba phangde adegi pung nongmada suri bagi pung sisu thik naide asisina moigi su kanaba piu haina am lakane ba aduna working condition ko thaba inkang suri ba mapham do nungsin nungsa changba mapham oina ba yumlai kairei nungaina ba adegi sokpa khotpa oiraga su medical facilities pina ba moi khusuman hengat na ba suman tawdana kaya ama honarakane ba ko then aduda natana India gi workers sing se atopa foreign country da satana thaba inkang sukini kari lamdano haibada Malaya Burma Sri Lanka Africa da satana thaba inkang su basakani adegi moi mapham du da sudum laithakini bako then in the early 20th century da khoina kari uba phangani India gi trade union haibasi member oire karigi member oire haiba matamda International Labour Organization ILO hariba khangna riba laibak punamaki sesde India su member oiba ma phangjare moigi labor union sina ko suman tawdana India su masigi khongjan si da changsalakpa hawpai matungina in 1921 da all over India gi oiba All India Trade Union Congress kauba ama establish tawni kanana tawni NM Joshi na tawgani masi tawra kanda ngasai workers ki condition improve tawna bu honor kani ano phanayam su tawri hujik su dum tawri aduna so far akoina kari khangba ngami haibada masigi chapter da economies and livelihoods da kaino haiba matamda
ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯇꯟ ꯖꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯒꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯏꯟ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅꯤ ꯄꯔꯥꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ